In yesterday's lecture, we learn about COD, BOD, then anaerobic bacteria, aerobic bacteria, dissolved oxygen, parameter, chloride, alkalinity, and acidity. Okay. So we will revise some concepts, then we will go forward. Can tell me the alkalinity? What is alkalinity? Total amount of those substance present in water which increases concentration of OH minus depends upon dissociation. Very good. एक मिनिट मी पार्टिसिपेंट इथे काढून ठेवते म्हणजे मला लक्षात येते कोण सांगते. देन व्हॉट इज DO? मुलांमध्ये नेक्स्ट मुलांमध्ये सांगेल आता मुलगा अजय बनसोडे D12 D11 अनुसे नाही क्षितिजा बस एवढंच. dissolved oxygen, DO means dissolved oxygen. This is the right answer. Only it is one of the most important quality parameter of water. If its percentage is less, then it is become dangerous for water biota, that is biological life in water, like fish on other animals in water. If its percentage is more, then it corrodes metallic surfaces. Dissolved oxygen is determined by Winkler's method. wow, very good, Prathamesh. Then what is BOD in girls, from girls? Sewage or any wastewater contain both aerobic and anaerobic bacteria, microorganisms which can bring about the oxidation of organic compound present in it. Wow, very good, Shritika, very nice. Then COD मुलांमध्ये फ्रॉम बॉयज आदित्य सरडे आहे. दिग्विजय आहे का? दिग्विजय जाधव कुठे? दिग्विजय आज नाही का? दिग्विजय मुलांमध्ये कोण सांगेल? The amount of oxygen required by organic matter in sample of water for its oxidation by strong chemical oxidizing agents such as K2Cr2O7. ओके, प्रथमेशने सांगितलं अगेन. अजून एक कोण? केशव सांगतो बोलला ना तुम्ही? केशव सांगा तुम्ही अजून एक. COD means chemical oxygen demand. COD is a measure of oxidizable impurities in the sewage. BOD measures the oxygen consumed by living organisms, that biological oxidation organic matters, whereas COD is a measure of both of biologically oxidizable and biologically cellulose. इनर्ट जे राहतील, ज्यांचं ऑक्सिडेशन होणार नाही ते, त्यांची सम येते COD मध्ये. आणि BOD मध्ये फक्त आपण जे ऑर्गॅनिक मॅटरचं ऑक्सिडेशन झालेलं आहे तेवढ्यांना किती अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड झालंय तेवढीच अमाऊंट फाइंड आउट करतो BOD मध्ये, इन BOD. आणि COD ला ज्यांचं ऑक्सिडेशन झाले प्लस ज्यांचं ऑक्सिडेशन झालेलं नाही त्यांचं पण आपण काय करतो? मेजर करतो. ठीक आहे, दिस इज COD. प्लीज स्क्रीन एक मिनिट मी न्यू शेअर करतो. Then what is alkalinity from girls? झालं मॅम. Alkalinity झालं. Acidity? Total acidic substance present in water is known as acidity. Okay, Ankita, very good. अजून काय? वॉटर पॅरामीटर्स, pH येते तुम्हाला. हार्ड वॉटर. What is hard water from boys side? What is hard water? सांगा अजय. अजय सांगते. Water that does not from good leather with soap and develops a scum is called a hard water. Okay, from girls. What is soft water? Water that forms good leather with soap is called soft water. is called soft. Very good, very good. Then hardness from boys side. The property of water which prevent the formation of leather with soap is called a hardness.
व्हेरी गुड राज. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड ॲज अ हार्डनेस. सगळ्यांनी खूप छान आन्सर दिले. आता आपण यस्टरडेज लेक्चरला वी लर्न सॉफ्ट वॉटर, हार्ड वॉटर अँड हार्डनेस. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉजेस ऑफ हार्डनेस. तर जे पाणी आहेत, ज्या पाण्यामध्ये लॅदर तयार होतो त्याला आपण म्हणतो सॉफ्ट वॉटर. ज्यामध्ये लॅदर फॉर्म होत नाही पण स्कम म्हणजे धूळ नाही म्हणू शकत, इम्प्युरिटी पार्टिकल असे जे तयार होतात स्कम, तर ते हार्ड वॉटर असतं. अँड हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वॉटर. हार्डनेस ही त्या पाण्याची प्रॉपर्टी आहे की ती काय करते प्रॉपर्टी, विच प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ लॅदर विथ सोप. The property of water which prevent the formation of lather with soap is called as hardness. So what are the causes of hardness? Hardness का तयार होतं तर त्याचे काही कारण आहेत आपल्याकडे. First is the when the rain water while raining it absorbs CO2. We know that it absorbs CO2 and forms carbonic acid. ज्यावेळेस पाऊस पडत असतो, जे पावसाचं पाणी असतं ते पावसाचं पाणी काय करतं तर ऍटमॉस्फिअर मधील एअर मधील जो तुमचा CO2 असतो कार्बन डायऑक्साइड, तर तो कार्बन डायऑक्साइड ऍब्सॉर्ब होतो. ठीक आहे. अँड फॉर्म्स कार्बोनिक ऍसिड. जर H2O आहे, H2O ने CO2 ऍब्सॉर्ब केला तर त्याचं कन्व्हर्जन हे कार्बोनिक ऍसिड मध्ये होते. सो व्हॉट इज द रिएक्शन फॉर दिस प्रोसेस? H2O plus CO2 it is converted into H2CO3. H2CO3 is nothing but the carbonic acid. This is the first reason. Then this H2CO3, that means this carbonic acid, when acidulated when acidulated water seeps through soil किंवा absorbs म्हणूया आपण, seeps म्हणण्यापेक्षा when this acidified water किंवा acidulated water absorbs किंवा seeps म्हणजे वाहने आपण म्हणू शकतो, फ्लो म्हणूया आपण त्याला, बेस्ट शब्द फ्लो, सोपा. This acidulated water when flows through soil and when it flows over the rocks containing carbonates, sulfates, chlorides of calcium and magnesium, then these minerals are dissolved into that water. जसं CO2 एन्व्हायरमेंट मधील त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतो, सेम तसंच ज्यावेळेस हे पावसाचं पाणी जमिनीवरून खडकांवरून वाहत असतं तर त्यामध्ये जे कार्बोनेट्स प्रेझेंट्स असतात, सल्फेट, कॅल्शियम असेल किंवा मॅग्नेशियम असेल किंवा क्लोराइड असेल, तर हे सगळे मिनरल्स त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात. देअरफॉर आवर वॉटर बिकम्स हार्ड. हार्ड वॉटर मध्ये जे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम किंवा क्लोराइड्स असतात, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स असतात, त्यामुळे तो आपलं जे वॉटर आहे ते इट बिकम्स हार्ड. ते त्यामुळे हार्ड होत असते की त्याच्यामध्ये काय असतात, मिनरल्स प्रेझेंट्स असतात. तर मिनरल्स कसे त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात? when there is a rainy season while the water flows on the soil and on the rock salts. Then from soils, from rocks, there is a carbonates, bicarbonates, sulfur, calcium, magnesium salts. They are salts dissolve into that water and our water becomes hard. ठीक आहे. हा पाणी किंवा वॉटर हार्ड कसं होतं ते समजलं की ज्यावेळेस पाऊस पडत असतो पाण्यामधील जे रेन वॉटर हे प्युअर असतं. ज्यावेळेस ते CO2 मध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही, त्यामध्ये कार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स, कॅल्शियम, मॅग्नेशियमचे सॉल्ट्स ज्यावेळेस डिझॉल्व्ह होत नसतात, झालेले नसतील, तोपर्यंत ते प्युअर असते. एकदा का आपल्या अर्थवरती ते पाणी रीच झालं, पोहोचलं इथं, की नंतर ते कसं होते, पोल्युटेड होते किंवा त्यामध्ये सगळे सॉल्ट्स, मिनरल्स हे डिझॉल्व्ह होतात आणि ते कसं होतं, इट बिकम्स हार्ड. तर याच्यामध्ये अगेन आहे टाइप्स ऑफ हार्डनेस. पहा तिथे H2CO3. हा H2CO3 काय आहे तर अगोदर आपण एक रिएक्शन पाहिली बा, हे इथं पहिली रिएक्शन म्हणजे सुरुवातीला एअर मधील CO2 डिझॉल्व्ह होतो, H2O plus CO2 इट इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3. आता अगेन नेक्स्ट परत काय होतं, CO2
मिक्स झाल्यानंतर काय मिक्स होते किंवा काय डिझॉल्व्ह होते त्याच्यामध्ये, तर कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा मॅग्नेशियम कार्बोनेट. सो वी राईट द रिएक्शन फॉर कॅल्शियम कार्बोनेट अँड मॅग्नेशियम कार्बोनेट. सो H2CO3 दॅट मीन्स कार्बोनिक ऍसिड प्लस CaCO3 म्हणजे कोण, कॅल्शियम कार्बोनेट. H2CO3 plus CaCO3 it is converted into calcium bicarbonate CaHCO3 twice. सेम तसंच MgCO3 जर त्या ऍसिड्युलेटेड वॉटर, हे वॉटर आहे त्याला काय म्हणायचं, ऍसिडिफाईड वॉटर किंवा ऍसिड्युलेटेड वॉटर. H2CO3 plus MgCO3 it is converted into MgHCO3 twice. So there are two types of hardness. There are two types of hardness. First one is the temporary hardness. Second one is the permanent hardness. We will study now temporary hardness. What is temporary hardness? Hardness समजलंय तुम्हाला, पाण्याची अशी प्रॉपर्टी असते की जे लॅदर फॉर्म होण्यापासून पाण्याला प्रिव्हेंट करते. आता हार्डनेस का होतं किंवा आपलं वॉटर जे आहे ते हार्ड वॉटर का झालं ते पण आपण आता पाहिलं. सो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस? देन देर आर टू टाइप्स, टेम्पररी अँड परमनंट. फर्स्ट वी विल सी द टेम्पररी हार्डनेस. द वॉटर which contains mainly, अंडरलाईन ज्यावेळेस तुम्ही लिहित असाल त्यावेळेस अंडरलाईन करा. हे पण MCQ मध्ये विचारलं जातं, टेम्पररी हार्डनेस कशाला म्हणायचं, परमनंट कशाला म्हणायचं. बघा, टेम्पररी हार्डनेस म्हणजे जर समजा आपल्या वॉटरमध्ये बायकार्बोनेट्स असतील अँड इट कॅन बी सॉफ्टन बाय सिंपल बॉईल. एखाद्या पाण्यामध्ये जर बायकार्बोनेट्स असतील आणि ते बायकार्बोनेट्स आपण सिंपल बॉइलिंग प्रोसेसने जर रिमूव्ह करत असेल किंवा रिमूव्ह करू शकत असेल तर त्या पाण्याला आपण टेम्पररी म्हणतो. टेम्पररी हार्डनेस म्हणजे तात्पुरता असतो, थोडं बॉईल केलं की लगेच रिमूव्ह होतो त्याचा हार्डनेस, त्यामुळे त्याला टेम्पररी म्हणायचं. याच्यामध्ये फक्त एकच शब्द महत्वाचा आहे, तो म्हणजे बायकार्बोनेट्स. टेम्पररी कुणामुळे असतो किंवा का असतं टेम्पररी मध्ये प्रेझेंट? ओनली बायकार्बोनेट्स असतात अँड इट कॅन बी सॉफ्टन बाय सिंपल बॉइलिंग. That's water this water is called as temporary, it having temporary hardness. या पाण्याला कसा असतो, टेम्पररी हार्डनेस असतो, पजेस असतो. सो the water contains mainly bicarbonates and it can be softened by simple boiling, that is called as temporary hardness. आता याच्यामध्ये आपल्या पाण्यामध्ये बायकार्बोनेट्स आहेत. बायकार्बोनेट्स म्हणजे एकतर असं स्ट्रक्चर असायला पाहिजे, एक मिनिट, हे HCO3 म्हणजे बायकार्बोनेट. मग इकडे कॅल्शियम असो, मॅग्नेशियम असो किंवा अनदर इलेमेंट जरी प्रेझेंट असेल तरी पण आपल्याला काही फरक पडत नाही. फक्त तो कसा पाहिजे, इट शुड हॅव बायकार्बोनेट्स मीन्स HCO3 हवा. त्याच्यामध्ये काय पाहिजे, HCO3. जर बायकार्बोनेट्स असेल वॉटरमध्ये तर तो टेम्पररी हार्डनेस झाला. हे आपण रिमूव्ह करू शकतो. कसं रिमूव्ह करायचं? बाय सिंपल बॉइलिंग. जस्ट वी हॅव टू बॉइल इट. फक्त आपल्याला त्याला बॉईल करायचा. CaHCO3 that means calcium carbonate which is present in our water. When we will boil this water, it is converted into CaCO3 plus H2O plus CO2. इथं पाणी तयार झालं, हे आपलं प्युअर वॉटर असेल. कॅल्शियम कार्बोनेट एक तयार होतो आणि CO2 हा गॅसेसच्या फॉर्म मध्ये बाहेर पडतो. जर मॅग्नेशियम कार्बोनेट घेतलं, ज्या पाण्यामध्ये मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट प्रेझेंट असतो, H म्हटलं की बाय, इथं पहा H म्हटलं की बायकार्बोनेट म्हणायचं. इथं MgCO3 आहे, इथं H नाही, हा ओनली मॅग्नेशियम कार्बोनेट असतो. सो व्हेन द वॉटर which is having magnesium bicarbonate, when we will boil this water, then it is converted into the product MgCO3 plus H2O plus CO2. इथं प्युअर वॉटर फॉर्म झालेला आहे. MgCO3 हा PPT किंवा पार्टिकल्सच्या फॉर्म मध्ये तो क्रिएट होतो किंवा फॉर्म होतो, and CO2 it is escaped, it is evolved in the form of gases into environment. Okay, so this is about the hardness and टेम्पररी हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस समजला सगळ्यांना? यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे का? नो मॅम. हो मॅम. ठीक आहे. टेम्पररी मध्ये फक्त एकच वर्ड लक्षात दोन वर्ड लक्षात ठेवायचे. फर्स्ट इज द बायकार्बोनेट, सेकंड वन इज द सिंपल बॉइलिंग. MCQ मध्ये विचारलं जातं की द हार्डनेस विच इज रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग
इट इज डॅश डॅश. मग एमसीक्यू मध्ये ऑप्शन असतील टेम्पररी, परमनंट 2 असतील आणि त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे अनदर 2 ऑप्शन्स असतील. जर सिंपल बॉइलिंगने रिमूव्ह होत असेल तर टेम्पररी, प्लस कुणामुळे असतो बायकार्बोनेट्स मुळे जर असेल तो सुद्धा टेम्पररी. ठीक आहे. आता टेम्पररी जर तुमचं क्लिअर झाले असेल देन वी मूव्ह टू परमनंट. परमनंटचं स्पेलिंग इथं थोडं चुकलेलं. परमनंट हार्डनेस. ठीक आहे. सी इफ द वॉटर कंटेन्स सॉल्ट्स लाईक सल्फेट, क्लोराइड, सल्फेट किंवा क्लोराइड्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम and which cannot be converted into soft water. टेम्पररी वॉटर आपण सॉफ्ट वॉटर मध्ये कन्वर्ट करू शकत होतो. फक्त बॉईल केलं की ते सॉफ्ट बनत होतं. पण जे परमनंट म्हणजे परमनंट असणार आहे ते कधीच आपण सॉफ्ट मध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. त्याला आपल्याला म्हणायचं आहे परमनंट हार्डनेस. पण त्यामध्ये कोणते केमिकल लक्षात ठेवायचे? सॉल्ट्स. कोणते सॉल्ट्स? सल्फेट, क्लोराइड, क्लोराइड. मग सल्फेट हा कॅल्शियम सल्फेट असू शकतो, मॅग्नेशियम सल्फेट. आणि क्लोराइड हा कॅल्शियम क्लोराइड असू शकतो किंवा इट मे बी द मॅग्नेशियम क्लोराइड. ठीक आहे. सल्फेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम अँड ऑल्सो क्लोराइड ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम असं आहे. त्या सल्फेट कॅल्शियम मॅग्नेशियमचा पण किंवा क्लोराइड कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियमचा. सो दिस हार्डनेस, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड ॲज परमनंट हार्डनेस, which is not converted into soft, which is not softened by the simple boiling process. Simple boiling process ने आपण तो सॉफ्ट करू शकत नाही. या परमनंट हार्डनेस वरती पण आपण ट्रीटमेंट करणार आहोत पुढे, त्याचा थोडा हार्डनेस कमी करण्यासाठी. पण सिंपल बॉइलिंग ने हे रिमूव्ह होत नाही. सिंपल बॉइलिंग ने जे रिमूव्ह होतं त्याला फक्त टेम्पररी म्हणायचं. ठीक आहे. परमनंट, डू यू अंडरस्टँड परमनंट? yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Then next see कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलंट हार्डनेस. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला न्यूमेरिकल्स वगैरे सॉल्व्ह करायचे पुढे फॉर्म्युला. सो आपण काय करूया अगोदर हे इथून कॉजेस पासून राईट करूया. कॉजेस काय लिहिले का? नाही लिहिले बहुतेक. नाही मॅम. We only wrote the soft water, hard water and hardness. Am I right? Yes मॅम. नेक्स्ट हेडिंग टाका खाली कॉजेस ऑफ हार्डनेस. Write down first point. The rainwater while raining it absorbs CO2 and forms carbonic acid. And forms carbonic acid. Write down the reaction. Next, write this slide also.
It's over, ma'am. Okay. All of you over? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. Take your time. It's done, ma'am. Okay. Then next. मुलांचं झालं का? Only 24, oh, sorry, 54 participants are there. 10 students, 10 number of students absent today's lecture. Absent अजिबात राहायचं नाही बरं का. एक 2-3 दिवस जर absent राहिला तर मी लेक्चर मध्ये ऍड करून घेणार नाही. ते जे 10 मुलं आहेत पाहूया आपण लास्ट लेक्चरच्या कोण 10 आहेत. नेक्स्ट. हे रिएक्शन इथे लिहिली का इथे रिएक्शन? हो. बर. आता इथे लिहू नका डबल. खाली लिहा आता. परमनंट हार्डनेस. नाही डिफरंट आहेत. बोथ आर द डिफरंट. सर टेक इट. टेक डाउन. मॅम कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलंट हार्डनेस पण लिहायचंय का? नाही. हेडिंग टाकून ठेवा. हेडिंग आहे त्यात न्यूमरिकल्स आहेत. फॉर्म्युला आहे त्यावरून आपण न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू. It is also called as degree of hardness. Calcium carbonate equivalent hardness means degree of hardness. Okay, over. Yes, ma'am. From boys side. Over or Yes, not? ma'am. Okay. Next. Take the heading calcium carbonate equivalent hardness in bracket degree of hardness. See,
there is a formula to calculate रिएक्शन दोन्ही लिहायचे, हे प्लस हे. ठीक आहे. कोणी विचारले? सुहास दोन्ही रिएक्शन लिहायचे, हे आणि हे दोन्ही रिएक्शन लिहा. सी देयर इज अ फॉर्म्युला. हेडिंग काय देत आहे? हे काय हे हेडिंग आहे त्याचं अगोदरच. कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलेंट हार्डनेस हे किंवा डिग्री ऑफ हार्डनेस दोन्ही हेडिंग असू दे. कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलेंट हार्डनेस, ठीक आहे, किंवा डिग्री ऑफ हार्डनेस. त्याचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. वी हॅव द फॉर्म्युला. इक्विव्हॅलेंट ऑफ CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance into 100. Mass of hardness producing substance into 100 divided by molecular weight of hardness producing substance. Mass of hardness producing substance divided its molecular weight. In short, mass divided by molecular weight into 100. असा हा काय असणार आहे फॉर्म्युला. ठीक आहे. Then next see. We'll see one numericals on it. मॅडम एक मिनिट फॉर्म्युला दाखव. हा फॉर्म्युला लिहा, त्याच्या खाली राईट करा फॉर्म्युला, मग आपण एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूया. एक सोडवू आपण. वी विल सॉल्व वन, देन यू शुड सॉल्व अनदर. ठीक आहे. First write the formula. Equivalent of CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance. Hardness तयार करणाऱ्या substance mass divided by hardness तयार करणाऱ्या substance molecular weight. Mass divided by molecular weight into 100. अजून एक फॉर्म्युला असेल न्यूमेरिकल मध्ये याच्या रिलेटेड. Have you done? Yes, ma'am. Okay. Then next see one numerical. Write down. जर तुमची एक्झाम ऑफलाईन असेल तर 4 मार्काला न्यूमेरिकल विचारलं जातं. जर ऑनलाईन असेल तर 1 मार्काचेच तुम्हाला MCQ असतात. ठीक आहे. राईट डाऊन द फॉर न्यूमेरिकल. कॅल्क्युलेट टेम्पररीचं स्पेलिंग इथं रॉंग लिहिलेलं आहे. तुम्ही करेक्ट लिहा व्यवस्थित. टेम्पोररी असं लिहायचं. टेम्पोररी. परमनंट PERMANENT. कॅल्क्युलेट टेम्पोररी, परमनंट and total hardness of sample and total hardness of sample of water containing following impurities. Containing following impurities in ppm. Okay, write down the all data. Impurities CHCO3,
having amount 20.5, molecular weight 162. Second, magnesium bicarbonate, amount 18.7, molecular weight 146. In which amount it is given? Milligram, gram, kilogram. In which unit it have? Which unit it have? ppm. ppm. Okay, very good. Next, calcium chloride, amount 3.9, molecular weight 111. And last one, MgSO4 magnesium sulfate, 2.37, molecular weight 120. Over. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then write down the formula. Hardness in terms of equivalent of CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance into 100 divided by molecular weight of hardness producing substance. Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. First, we calculate of calcium bicarbonate. Let us see about the calcium bicarbonate. In first, I will explain first, then you can write. First, see calcium bicarbonate is equal to, what is 20.5? 20.5 is the mass. Amount means what? It is mass. Mass divided by molecular weight into 100. So we wrote 20.5 into 100 divided by 162. When you calculate it, you get the answer 12.65 ppm. All of the numerical, sorry, all of the values given, all of the data is given into the ppm. So equivalent hardness, it is having unit ppm here. Okay. Then what about magnesium bicarbonate? Its mass is 18.7, molecular weight 146. Therefore, we write that 18.7 into 100 divided by 146 is equal to 12.80. Tally kara side by side, the answer aale ka. Then next, CaCl2, 3.9 into 100 divided by 111 is equal to 3.513 ppm. And last one is MgSO4 is equal to 2.37 into 100 divided by 120, having the answer 1.975 ppm. Okay, समजलं कसं काढलं ते? फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे मास इंटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. त्यामध्ये त्या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त आपण आपल्या व्हॅल्यूज पुट अप केल्या and then we will get the final answer. Okay, do you understand? Yes, ma'am. ठीक आहे. अनदर एक मेथड आहे, ते काय गरज नाही आपल्याला डबल कन्फ्युजन. हे सोपी मेथड आहे, इझी मेथड आहे. मी एकच ही मेथड सांगते तुम्हाला, उगाच कन्फ्युजन नको. ठीक आहे. देन राईट द आन्सर्स ऑल ऑफ
then we will see another numerical. Take down this. Only first method is only first method जी आहे ती फक्त राईट डाऊन करा. सेकंड मेथड नको आपली. राईट ओनली फर्स्ट. Is it over? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. हे आपण आता टेम्पररी हे काय फाइंड आउट केलं आपण आता. आपल्याला काय काय काढायचंय पहा. टेम्पररी हार्डनेस, परमनंट हार्डनेस आणि टोटल हार्डनेस. ठीक आहे. आता फक्त आपण टेम्पररी काढला इथं हे. आता हे न लिहिता आपण पुढं सॉरी आपण इक्विव्हॅलेंट काढले कॅल्शियम कार्बोनेटचे. आता काय काढले इक्विव्हॅलेंट ओनली. हे जे व्हॅल्यूज आलेत त्या इक्विव्हॅलेंट व्हॅल्यूज आले. ठीक आहे. सेकंड आता इथून पुढे आपला न्यूमेरिकल स्टार्ट झाला टेम्पररी, परमनंट आणि टोटल साठी. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण इक्विव्हॅलेंट कार्बोनेट्स काढून घेतले. आता आपल्याला टेम्पररी, परमनंट आणि टोटल काढायचे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युले आहेत. ठीक आहे. तर टेम्पररी साठी वी हॅव द फॉर्म्युला इक्विव्हॅलेंट्स ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर कॅल्शियम बायकार्बोनेट प्लस इक्विव्हॅलेंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस ऑफ MgHCO3. बघा प्लस करतो आपण किंवा समेशन करतो. कशाची सम केली आपण इक्विव्हॅलेंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर कॅल्शियम बायकार्बोनेट. कॅल्शियम बायकार्बोनेटची जी व्हॅल्यू आलेली आहे आपली इक्विव्हॅलेंटची ती प्लस मॅग्नेशियम बायकार्बोनेटची व्हॅल्यू असेल. त्या दोघांची सम केली की वी इझिली गेट टेम्पररी हार्डनेस. ठीक आहे. आता पाहूया आपण इक्विव्हॅलेंट्सच्या व्हॅल्यू कुणाच्या पाहायच्यात आपल्याला कॅल्शियम बायकार्बोनेट आणि मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट. तर कॅल्शियम बायकार्बोनेटची आहे आपल्याकडे 12.65. मॅग्नेशियमची किती आहे 12.80. पाहायचं आहेत का सेम 12.65 प्लस 12.80. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमची आपण सम केली की वी गेट टेम्पररी. हो कॅल्सी अलाउड असतो तुम्हाला. येस कॅल्सी तुम्हाला एक्झामला पण अलाउड आहे. सायंटिफिक कॅल्सी घ्यायचं सगळ्यांनी. मॅथ्सचे टीचर सांगतील पहा तुम्हाला. मॅथ्सचे तुम्हाला 4 वर्ष लागतो कॅल्सी. त्यामुळे सायंटिफिक सुरुवातीला घेतानाच चांगला घ्यायचा ब्रँडेड म्हणजे तो तुम्हाला 4 वर्ष इझिली युज करता येतो. मॅथ्सचे जे टीचर आहे शेख सर काय शिकवतात भानुवसे सर किंवा शेख सरांना विचारलं तर चालेल कोणता कॅल्सी लागतो कसा लागतो मला काय माहिती नाही. मॅथ्सच्या टीचर्सना विचारा. आपले काय न्यूमेरिकल्स खूप इझी असतात, खूप सिम्पल असतात, काय नाही. पण तुम्ही मॅथ्सचे टीचर सांगतील तुम्हाला कोणता घ्यायचा वगैरे, त्याचा फोटो वगैरे टाकतात ग्रुपवरती कसा घ्यायचा. ठीक आहे. आता तुम्ही मोबाईल वरती किंवा सिंपल कॅल्सी वरती केलं कॅल्क्युलेशन तरी चालेल. कॅल्सी आहे अलाउड तुम्हाला. 12th ला तुम्हाला कॅल्सी नसतो, तुम्ही लॉगरिथम वरती न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केले असते. ठीक आहे.
टेम्पररी हार्डनेस समजलं, इक्विव्हॅलेंट हार्डनेस कसा काढला समजलं. अगोदर आपण इक्विव्हॅलेंट काढलं, नंतर टेम्पररी. हे दोन्ही समजलं, इक्विव्हॅलेंट आणि टेम्पररी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, काय नाही, सोपं आहे. पहिला फॉर्म्युला आपल्याकडे होता, त्यावरून आपण सगळ्यांची इक्विव्हॅलेंट काढून घेतले. इक्विव्हॅलेंट काढलं की टेम्पररी कडे गेलो आपण. टेम्पररी कसं काढला त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला आहे इक्विव्हॅलेंट ऑफ कॅल्शियम बायकार्बोनेट प्लस इक्विव्हॅलेंट ऑफ मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियमची जी व्हॅल्यू आहे ती प्लस कॅल्शियमची दोन्ही व्हॅल्यूची सम केली आपण. वी गेट द आन्सर 25.45 ppm. सेकंड, now we'll see permanent. Okay, permanent is the spelling mistake. Next, see equivalent of CaCO3 hardness for CaCl2. हा, कॅल्शियम इक्विव्हॅलेंट कुणाचा CaCl2 चा प्लस इक्विव्हॅलेंट MgSO4. CaCl2 MgSO4 त्या दोघांची सम असेल तर परमनंट. कॅल्शियम बायकार्बोनेट कॅल्शियम मॅग्नेशियम असतील तर टेम्पररी. कॅल्शियम क्लोराइड आणि कॅल्शियम कार्बोनेट असतील तर कोण, कॅल्शियम क्लोराइड अँड मॅग्नेशियम सल्फेट असेल, क्लोराइड सल्फेट असतील तर परमनंट. सो द व्हॅल्यू फॉर CaCl2 and MgSO4 is 3.513 and 1.975. We will add them together. 3.513 plus 1.975. We will get the final answer 5.488 ppm in ppm. Okay, it should be written in ppm. So this is about temporary and permanent. When you add the equivalents of calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, it will be temporary. And when you add the values of calcium chloride and magnesium sulfate, it becomes permanent hardness. Okay. Then last formula, total hardness. For the total hardness, the formula is temporary hardness and the formula is temporary hardness plus permanent hardness. So what is the value for the temporary hardness? Tell me. 25.45. Okay. And for permanent hardness, it is 5.488. 488. Okay. Add them and tell me the final answer. Okay, correct. 30.938 ppm. Okay. Do you understand, all of you? I ask to all of you. Do you understand this numerical? ठीक आहे. कुणाला समजलं नसेल तर सांगा, आपण रिपीट करू थोडं. ठीक आहे, सगळ्यांना समजला न्यूमेरिकल? कारण नेक्स्ट न्यूमेरिकल मी परत तुम्हाला सोडवायला देणार आहे. या न्यूमेरिकल्स मध्ये काय अडचण आहे का? पहिल्या सगळ्यांना समजले? ठीक आहे. येस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. मला वाटतं टेम्पररी कुठपर्यंत आपण लिहिले, इथपर्यंत लिहिले. ठीक आहे. नेक्स्ट राईट डाऊन करा. हे का स्क्रीनशॉट काढून घेता आणि कम्प्लीट करता? Yes, ma'am. हा, तसं करा. ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि कम्प्लीट करा. हे एक घ्यायचा स्क्रीनशॉट. डन. नेक्स्ट नाही, इथपर्यंतच. ठीक आहे. आता नेक्स्ट न्यूमेरिकल जे आहे याचा स्क्रीनशॉट, हे तुम्हाला सोडवायचं. आता याच्यासाठी तुम्हाला एक पान लागेल. किती पान पाहिजे तेवढी जागा सोडा. किती स्पेस तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे तेवढा स्पेस सोडा. त्याच्यानंतर आपण सेकंड न्यूमेरिकल्स लिहूया. टेक डाऊन सेकंड न्यूमेरिकल. वरचेच लिहिण्यासाठी थोडा स्पेस ठेवा. पहा इथे किती आहे, याच्यावर तुमचा अंदाज येईल. इथून कम्प्लीट एक पेज नाही लागत, त्याच्या खाली 2-3 ओळ असतील ना, तिथून स्टार्ट करा सेकंड न्यूमेरिकल. इथून राईट डाऊन ए सॅम्पल ऑफ वॉटर
right now. A sample of water on analysis was found to contain the following impurities. The following impurities expressed in milligram per liter. Okay. Write the data. झालं का? फक्त डाटा लिहून घ्या. इम्प्युरिटीज आहेत कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट, कॅल्शियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड अँड कॅल्शियम सल्फेट. आन्सर लिहून घेऊ नका. आन्सर तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. फक्त इथपर्यंत लिहा 136. एक मिनिट. झालं 136 पर्यंत लिहा. झालं का? Yes, ma'am. ठीक आहे. आता इथं फक्त बघा लास्टला इथं बघा आपण टेम्पररी मध्ये मला सांगा टेम्पररी मध्ये कशाची सम करतो? कशाचं इक्विव्हॅलेंट? Equivalent of CaCO3 hardness for CaCO32 plus equivalent of CaCO3 hardness of MgSCO32. येस. टेम्पररी साठी सम करायची इक्विव्हॅलेंटची कोणती इक्विव्हॅलेंट? कॅल्शियम बायकार्बोनेट अँड मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट. अँड फॉर परमनंट त्यामध्ये क्लोराइड आणि सल्फेट बघायचे. हा क्लोराइड आणि सल्फेट. मग मला सांगा याच्यामध्ये हाऊ मेनी क्लोराइड अँड सल्फेट्स आर देअर? 2 chlorides and 1 sulfate. ओके व्हेरी गुड. तर इथं सम करताना फक्त एक नाही घ्यायचं, एक तर CaCl किंवा MgCl2 दोन्ही घ्यायचे. क्लोराइड जेवढे असतील तेवढे आणि सल्फेट जेवढे असतील तेवढे तुम्हाला तिन्ही घ्यायचे. ठीक आहे. तिन्हीची सम करायचे. समजलं ना? हे क्लोराइड आणि सल्फेट जेवढे असतील तेवढे 3 असो 4 असो 5 असो सेम वरती तसंच टेम्पररी मध्ये पण कार्बोनेट जेवढे असतील ते सगळे कार्बोनेटची सम करायची.
नेक्स्ट इथून पुढचं काय आता लिहायची गरज नाही, इथपर्यंत लिहा. त्याच्या खाली लिहा 136 च्या खाली राईट डाऊन द वन सेंटेन्स. कॅल्क्युलेट द टेम्पररी परमनंट and total hardness of water. Temporary, permanent and total hardness of water. Okay, then I will take the attendance. आता कोणी बोलू नका, बोललं की जे बोलते ते वरती दिसते. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 D8 absent. 9 10 11 12 13 14 18 पर्यंत आहे. uh, 19 D19 33 34 35 36 38 9 41 43 absent. 52 absent. 53 54 55 56 absent. 57 8 9 61 absent and 64 absent. 63 present. Okay. अडचण आहे का आजच्या लेक्चर मध्ये? सगळ्यांना समजलं ना? Ma'am, its unit not a ppm. Which one? Per liter. Dimension per liter. Which one? In second example. 1 minute. Here, yes, it is given amount in milligram per liter. Okay. इथं कन्वर्ट वगैरे काय करायचं नाही तुम्हाला. मिलीग्रॅम पर लिटर मीन्स पीपीएम. इट इज इथं जे दिले मिलीग्रॅम, हे इथं मास जे आहे हे मिलीग्रॅम पर लिटर, इथं हे काय होतं कॅन्सल होते आणि इक्विव्हॅलेंट सी युनिट हे पीपीएम मध्ये राहते. ठीक आहे. अमाऊंट कॅन्सल होईल. हे पण मास आहे, अमाऊंट हे पण मास आहे. मासला मास काय होईल कॅन्सल होईल. इथे युनिट हा. ठीक आहे. Now we will stop here. Thank you all of you.